So guys, today I'm trying to discuss about the new tool, very important tool for the DevOps, that is Jenkins. Okay, so we are trying to discuss about what is Jenkins, what is meant by CI/CD actually. We are working with the project guys. In this Jenkins, I'm not telling about the subject. I'm trying to go with the project. That's it. Okay. So this is how we can deploy the different types of tools based upon the source code management. Okay. So here I'm trying to discuss about the Jenkins under the CI. What is meant by CI? That is continuous integration and continuous delivery. We are working with the continuous integration and continuous delivery and stages. What kind of stages we have in CI/CD pipeline, and how can you work on the CI/CD infrastructure, that is AWS. Okay, so we are trying to deploy the source code according to the CI/CD pipeline in AWS, and how to install Jenkins on EC2 machine. That's very important, and how to run the sample job. Okay, so today I'll try to discuss all these things in this scenario, and we'll try to see the introduction part of the Jenkins, and then we can move with the CI/CD pipeline project. Okay, so basically how the pipeline project will be there under the requirement. If you go with any company, it is a blueprint. See here, we are working with the blueprint. This is a blueprint, guys. Okay, so basically we are working with the CI/CD pipeline and the scripted and declarative pipelines. Okay, so we are working with the Groovy script actually. So previously we seen so far the playbooks, right? That is a one type of code. That is YAML code. Okay, YAML code is also called as Groovy codes also sometimes. Okay, but here we are trying to deploy the code based upon the scripted pipelines and declarative pipelines. So now my pipeline will be like this. So we need to communicate with the developer prospective. We need to communicate with the developer prospective. So for this, we are trying to go with the developer code, and we are trying to commit. Commit is nothing but, what is a commit, guys? Anyone? What is commit? Deploying the Kevin, In Git. So we are trying to save the files. That's very important. For this, we need to go with the commit, and we are trying to build. What kind of build? So previously we discussed about the Maven, but that is manual process. But here we are working with the project, that is artifacts. We need to maintain the artifacts. That's very important, and we need to test. How can you test the code? That's very important. And how can you stage? How can you deploy the code? That's very important. And finally, we need to go with the production side. So this is how we can go with the production side. From now, we are trying to go with the Git, the developer perspective. So for this development stage, we need to commit, build, test, stage, and QA, and finally we are going with the production side. Okay, so this is all about the CI/CD pipeline. Okay, so now we'll discuss what is CI/CD pipeline in this stage actually. Okay, let's go with the right click on this. 1 minute, guys. Fine. Okay, so now as per the scenario, let's go with the paint. Let's go with the paint. So now I'm trying to talk about the CI/CD with the example, best example. Okay, CI, that is continuous integration, and CD, continuous delivery. Continuous delivery. So what is the continuous integration? So you know what is continuous integration, right? The continuous integration will come as a picture. That is, we are working with the first one is requirements. Second one is analysis, and third one is implementation, and fourth one is testing, and finally we are going with the fifth one, that is deployment. This is all about the CI, continuous integration. Okay, and continuous delivery is nothing but production. Continuous delivery is nothing but it's a production. Okay, so as per the software development life cycle, so we are working with these stage only. ఈ స్టేజ్ తోనే వర్క్ చేస్తాం మనం, ఈ స్టేజ్ తో వర్క్ చేయమండి. ఓకే, ఇది క్లయింట్ సైడ్ అండి, ఇది క్లయింట్ సైడ్.
క్లయింట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది మన ఆర్గనైజేషన్ సైడ్ ఉంటుంది, ఓఆర్జీ సైడ్ ఉంటుంది ఇది. ఓకే, ఎందుకంటే మనం వర్క్ చేసేదంతా ఆర్గనైజేషన్ ప్రాజెక్ట్సే, నాట్ క్లయింట్ సైడ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో అందుకే అండి మనం CICD అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు ద ఫ్యాక్టర్. సో ఎక్కడి నుండి తీసుకుంటామంటే ఫ్రమ్ సోర్స్ కోడ్ అనేది గిట్హబ్ రిపోజిటరీ నుండి వస్తుంది అన్నమాట. సోర్స్ కోడ్ అనేది గిట్హబ్ రిపోజిటరీ, గిట్హబ్. సో యూ నో వాట్ ఈస్ గిట్హబ్, రైట్? సో సోర్స్ కోడ్ అంటే మనకు గిట్హబ్ నుండి వస్తుంది. మనకు బేసికల్గా జెంకిన్స్లో వచ్చేసరికి మనకు 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి. అవేంటివంటే డెవలప్మెంట్ సైడ్, టెస్టింగ్ సైడ్, ప్రొడక్షన్ సైడ్. డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్, ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు బేసిక్గా 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో నౌ మనకు క్లయింట్, సపోజ్ ఈ గిట్హబ్లో క్లయింట్ ఉన్నాడు అనుకోండి. సో క్లయింట్ వచ్చేసి ఒక రిక్వైర్మెంట్ మనకు పాస్ చేశాడు, ఒక రిక్వైర్మెంట్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళకు పాస్ చేశాడు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్? ఎనీ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సోర్స్ కోడ్ని పాస్ చేశాడు, దట్ ఈస్ కాన్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్ సైడ్. ఇదేంటంటే మనం కోడ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, అంటే గిట్హబ్ నుండి మనం కోడ్ని డౌన్లోడ్ చేయాలి. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మనం మనం కోడ్ని డౌన్లోడ్ చేయకపోతే మనము డెవలప్మెంట్లో వాడు ఏ కోడ్ చేస్తామో మనకు తెలియదు కదా. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ క్లయింట్ ఇచ్చిన కోడ్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని, కోడ్ని ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే మనకు కోడ్ని డౌన్లోడ్ చేయడం. we need to write the code. First point is code download. So next వచ్చేసి మనము బిల్డ్ చేయాలి. ఓకే, కోడ్ని డౌన్లోడ్ చేసి బిల్డ్ చేయాలి. ఎవరికి? సో బిల్డ్ ఎలా చేయాలంటే బేస్డ్ అపాన్ ద artifacts చేయాలి. What is the artifacts? Artifacts is nothing but whatever you are trying to create in jar files or war files, that is artifacts. Okay, సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి కావాలి అంటే కోడ్, ఫస్ట్ మనం కోడ్ని డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద జెంకిన్స్. సో ఇక్కడ మనం మేజర్గా జెంకిన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తామండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం జెంకిన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ జెంకిన్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాలి. Jenkins. Under the Jenkins only we can deploy all these things. Jenkins అనేది one of the most important. Jenkins కావాలి. Jenkins తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఈ Jenkins నుండి మనం డెవలప్మెంట్ చేస్తాం, టెస్టింగ్ చేస్తాం, ప్రొడక్షన్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు అదే అండి ఉండేది, మనకి ఇదే ఆర్కిటెక్చర్ దీనికి. సో నౌ లెట్స్ మూవ్ విత్ ద ప్రాక్టికల్ అండి. ప్రాక్టికల్కి వెళ్దాం. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ ఈజీలీ వాట్ ఈస్ దిస్. సో బేసికల్గా మనకు వచ్చేసి జెంకిన్స్ అనేది చూడండి, సెల్ఫ్ కంటైన్డ్. జెంకిన్స్ ఈజ్ అ సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ ఓపెన్ సోర్స్ ఆటోమేషన్ సర్వర్ అండి. ఓపెన్ సోర్స్ ఆటోమేషన్ సర్వర్ దట్ క్యాన్ ఆటోమేటిక్లీ ఆల్ ద టాస్క్ విల్ బి రిలేటెడ్ విత్ ద బిల్డింగ్. అంటే మనకు అన్ని టాస్క్ రిలేటెడ్గా ఉంటాయి, టెస్టింగ్ అండ్ డెలివరీ యాక్టివిటీస్ అనమాట. ఓకే, సో జెంకిన్స్లో చాలామంది జావా యూజ్ చేస్తారు, .NET యూజ్ చేస్తారు, పైథాన్ యూజ్ చేస్తారు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తాం, మనం లెట్ us టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, జావా తీసుకుందామండి, జావా ఎన్వైరన్మెంట్ తీసుకుందామండి. ఓకేనా, సో మనము జావా అనేది ఏంటి, డెవలప్మెంట్ సైడ్ నుండి రావాలి. ఓకే, సో డెవలప్మెంట్ సైడ్ నుండి మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ స్టాండ్ అలోన్ అండి, అంటే ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ చేయడం. స్టాండ్ అలోన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, సో మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే జెంకిన్స్ అనేది CICD ఇంప్లిమెంటేషన్తో వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దీంట్లో మనకు 5 స్టేజెస్ ఉంటాయి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి. కంటిన్యూస్ డౌన్లోడ్ ఒకటి, కంటిన్యూస్ బిల్డ్ ఒకటి, డిప్లాయ్మెంట్, టెస్టింగ్, డెలివరీ. ఇది సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అండి. ఇది సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ మీద వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నౌ I'll try to go with the EC2 అండి. Let's go with the EC2. First we'll try to install Jenkins. Install చేద్దాం. Let's go with the AWS. Is this clear, guys? Up to now it is clear.
Yes, sir. Yes, sir. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి ఇప్పుడే. మనం జస్ట్ జెంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. తర్వాత మనకు స్టేజెస్ ఉంటాయండి. దీంట్లో ఎలా వర్క్ చేయాలి ప్రాజెక్ట్ అనేది నేను చెప్తాను. Let's go with the any other location. Let's go with EC2 instance. Now let's launch the instance. I'm launching the instance with help of Ubuntu. I can go with the older version only because it will be supportable. Older version 20.4 LTS version. So now I'll try to go with the new key pair. The key pair name is Jenkins. CYC. Download the key pair. So key pair is downloaded. Now see here, I'm trying to launch 3 instances because I need to develop this one: development, testing, and production. Launch the instance. Let's go with the instances with the name of the first one. I can go with the development. Next I can go with the testing. Next I can go with the production. Okay, so this is done successfully. Okay, so now let's click on this. Let's go with the security. Go to security groups, edit inbound rules, add rule. I can go with the all traffic because I want to open all the ports, because here we are using testing team. Okay, I want to open the all the ports. Save the rules. Once it is saved, let's go back to the EC2 machine. Let's go to EC2 instance. So currently my ports are running. All the ports are running in dev server, QA server, and production server. Testing server is also called as QA server. Remember this. Testing server is also called as QA server. It is one of the most important question, guys. In Jenkins, QA server will be helpful or not? They'll ask this question. You might be confused. Okay, so it is not working properly. No, this is the wrong answer. So in Jenkins we need to go with the development side, testing side, and production side. Okay, so they ask very small questions only, but you might be complex. So మీరు కొంచెం కాంప్లెక్స్ తీసుకుంటారు రివర్స్లీ. ఓకే, అది తీసుకోవద్దండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. Let's go with the connect. Let's go with the copy and paste. Let's go to downloads. Let's right click on this, go for the git bash here. Git bash here. Let's copy and paste. Enter. Click on yes. So then Jenkins server install చేస్తున్నా అండి ఇప్పుడు. Let's see the very clear information. Let's create the script. First మనం Jenkins install చేసే ముందు, now I have a question, guys. ఓకే, ఈ డెవలప్మెంట్ సైడ్లో నేను జెంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద ప్రీ రిక్వైర్మెంట్స్? ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి? సో ఇప్పుడు నేను డెవలప్మెంట్ సైడ్ నుండి వర్క్ చేస్తున్నా. డెవలప్మెంట్ సైడ్ నుండి వర్క్ చేయాలి, కంపల్సరీ డెవలప్మెంట్ ఏమేమి కావాలి? సో ఫస్ట్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయాల్సింది జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ we need to install maven ఇన్స్టాల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ we need to install git ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అండ్ మోర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. గ్రూప్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అండ్ ఫైనలీ we need to install జెంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఆల్రెడీ మనము ఇనిషియలైజ్ చేసాము విత్ ఆల్ ట్రాఫిక్తో. సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అవసరం లేదు, మనకు జావా, మావెన్, గిట్, జెంకిన్స్ కావాలి. ఓకే, సో దెన్ వీ కెన్ ట్రై టు ప్రొసీడ్ విత్ టెస్టింగ్ టీమ్. ఓకే,
Now let's go with updating the server. Sudo apt -get update. Get update. We need to update the server. That's very important. Let's clear the screen. Now let's go with the notes. మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటుందండి ఇక్కడ, ఓకేనా? మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీడ్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ జావా అండి. సో నేను ఏం చెప్పాను, నేను జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే, సో జావా మీ ఇష్టం, ఏ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేయండి, నో ప్రాబ్లమ్. ఐ కెన్ గో విత్ 11. ఇది ప్రజెంట్ ఓల్డర్ వర్షన్ కాబట్టి నేను ఐ కెన్ ఇన్స్టాల్ దిస్ వన్. న్యూ వర్షన్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్. ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ జావా. నేను డెవలప్మెంట్ సైడ్ నుండి వర్క్ చేస్తున్నాను అండి. ఫస్ట్ ఫర్ దిస్ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ జావా. we need to install Java. మీరు ప్రీవియస్గా గైస్, మీరు మ్యావెన్ ప్రీవియస్గా మాన్యువల్గా వర్క్ చేస్తే చూస్తుంటారు, కానీ ఇప్పుడు చూడండి మ్యావెన్ అనేది ఆటోమేషన్లో వర్క్ చేస్తాం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. జావా అంటే మ్యావెన్ అనేది జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా దాంట్లో కూడా, బట్ ఇక్కడ మనం జెంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం చూడండి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, ప్రీవియస్ డిఫరెన్స్. డెవలపర్ సైడ్ ఉన్న వేరియేషన్ చూడండి, ఆపరేషన్ సైడ్ ఉన్న వేరియేషన్ చూడండి జెంకిన్స్లో. నెక్స్ట్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్స్టాల్, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్స్టాల్ జావా -- వర్షన్ అండి. జావా -- వర్షన్, జావా వర్షన్ చెక్ చేస్తున్నా, అది ఉందో చెక్ చేసుకోండి. మళ్ళీ అది కూడా మనకు ప్రాబ్లం, జావా లేకపోతే మనకు ప్రాబ్లం అండి. చూడండి జావా 11.0.1 నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను సక్సెస్ఫుల్గా. నౌ లెట్స్ మూవ్ విత్ ద నెక్స్ట్, వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద sudo apt ఇన్స్టాల్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే రెండు ఒకేసారి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను చూడండి. గిట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా, మ్యావెన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా. లెట్స్ కాపీ దిస్ ఫైల్. నేను రెండు ఒకేసారి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను చూడండి. గిట్ మ్యావెన్ రెండు ఒకేసారి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. చేయొచ్చు, సింగిల్గా చేయొచ్చు, మనం మల్టిపుల్ ఒకేసారి మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. సో నౌ గిట్ -- వర్షన్ చూడండి అయింది, గిట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్స్టాల్ అయింది చూడండి. సో మ్యావెన్ -- వర్షన్. చూడండి మ్యావెన్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయింది, ఓకేనా? మ్యావెన్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేశాను సక్సెస్ఫుల్గా, మ్యావెన్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది, ఓకేనా? సో నౌ దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ గో విత్ గిట్ మ్యావెన్ ఇన్స్టాలేషన్. లెట్స్ క్లియర్ ద స్క్రీన్. నౌ హియర్ we can start. సో ఇప్పుడు నేను జెంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. జెంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనము కంపల్సరీ ఒక జెంకిన్స్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళాలి. దిస్ ఇస్ ద జెంకిన్స్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్. జెంకిన్స్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్తున్నాను. ఇది జెంకిన్స్ అఫీషియల్ వెబ్ సిడి చూడండి, కంటిన్యూస్. దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి, డౌన్లోడ్ జెంకిన్స్, డౌన్లోడింగ్ ద జెంకిన్స్. సో జెంకిన్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా బేస్డ్ అపాన్ ద LTS లాంగ్ టైమ్ వర్షన్ అండి. ఇది షార్ట్ టైమ్ వర్షన్ అంటాం దీన్ని, ఓకేనా? కానీ మనం ఎక్కువ లాంగ్ టైమ్ వర్షన్ యూజ్ చేస్తాం. లెట్స్ కాపీ దిస్ ఫైల్, కాపీ దిస్ లింక్ అడ్రస్ అండి. సో దీంట్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే ఇవన్నీ ఉంటాయండి. లింక్ అడ్రస్ కాపీ చేసుకోండి, కాపీ ద లింక్ అడ్రస్. లెట్స్ గో టు దిస్ వన్. చూడండి మనకు జెంకిన్స్ వర్షన్ ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూనే ఉంటుంది. జెంకిన్స్ వర్షన్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూనే ఉంటుంది. లెట్స్ కాపీ దిస్ ఫైల్. wget అనేది యూజ్ చేయాలండి. wget అనేది మీకు లైనక్స్ సర్వర్లో చెప్పింటాం, మీకు గుర్తుందా? జెంకిన్స్ సర్వర్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది, జెంకిన్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. చూడండి జెంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. నౌ సో ఇప్పుడు నేను జెంకిన్స్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాను అండి. ఇప్పుడు నేను జావా ఇన్స్టాల్ చేశాను కదా, జావా -jar
jenkins.var అంటే నాకు జెంకిన్స్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలి. java-jar jenkins.var జెంకిన్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు నాకు దీంట్లో. నేను చూపిస్తానండి మీకు ఇప్పుడు. సో జెంకిన్స్ రన్ అవుతుంది నాకు ప్రెసెంట్. ఓకేనా, జెంకిన్స్ రన్ అవుతుంది. లెట్స్ గో విత్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. Go to development side, take public IP address with 8080 port number. చూడండి జెంకిన్స్ ఓపెన్ అవుతుంది నాకు. జెంకిన్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ప్రెసెంట్. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. మనం ఫస్ట్ ప్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, తర్వాత జెంకిన్స్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ అనేది మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఓకేనా, ఇది చూడండి మనకు ఏదో పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఈ పాస్వర్డ్ కావాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది పాస్వర్డ్. సో ఫర్ దిస్ వాట్ ఐ డూ, ఐ కెన్ గో విత్ దిస్ పాస్వర్డ్. ఇది చూడండి, ఇది కాపీ చేసుకోండి. ఇది కాపీ చేసుకొని యూ కెన్ ట్రై టు పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఇక పేస్ట్ చేయండి. కంటిన్యూ. నెవర్. చూడండి మనకి ఇట్లా జెంకిన్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇన్స్టాల్ ప్లగిన్స్. మనకు కొన్ని ప్లగిన్స్ ఉంటాయండి, ఇవి మానిటరింగ్ టూల్స్ అనమాట అవి. ఓకేనా, సో మనము ఎప్పుడైనా సరే ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు మానిటరింగ్ టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ప్లగిన్స్ అంటారు దీన్ని. క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫైల్. చూడండి మనకు ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి ప్రజెంట్. మీరు జెంకిన్స్ ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఫేస్ మాత్రమే చూస్తారు, బ్యాక్ ఫేస్ చూడలే. ఇదే బ్యాక్ ఫేస్ అండి మొత్తం. చూడండి మనకు అన్ని రన్ అవుతున్నాయి. It will take some time. ఇది కొంచెం టైం పడుతుందండి, ఎందుకంటే జెంకిన్స్ అనేది మనకు ఓపెన్ అవ్వాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి పక్కన మనకు ఇవన్నీ టూల్స్ అనేవి డౌన్లోడ్ అవుతున్నాయి. ఈ టూల్స్ మనకు డౌన్లోడ్ అవ్వాలి. చూడండి యాంట్, గ్రాడిల్ ఇవన్నీ మనకు బిల్డ్ టూల్స్. ఇవి డిఫాల్ట్గా వర్క్ అవుతాయి మనకి CICDలో. ఓకే, సో అవుతుందండి. మనకి నెట్ స్పీడ్ ఉండాలండి దీనికి. ఓకే చూడండి మనకు
కంపల్సరీ జెంకిన్స్లో యూజర్ నేమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు కూడా యూజర్ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తాను, డిఫాల్ట్గా అడ్మిన్ పెట్టుకుంటున్నా. అడ్మిన్ పెట్టేస్తున్నా డిఫాల్ట్గా. పాస్వర్డ్ మర్చిపోకండి. మీరు ఏదైనా పెట్టుకోండి, మీ ఇష్టం. ఓకే, సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ. ఓకే, క్లోజ్. సో ప్రజెంట్ సేవ్ అండ్ ఫినిష్. సో జెంకిన్స్ ఈజ్ రెడీ అండి. జెంకిన్స్ ఈజ్ రెడీ. స్టార్ట్ జెంకిన్స్. చూడండి, ఇది జెంకిన్స్ డాష్ బోర్డ్. చూడండి, నా అడ్మిన్ వచ్చిందా? ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? జెంకిన్స్ ఓపెన్ అయిపోయింది చూడండి. ఇక్కడ మనం ప్రాజెక్ట్స్ చేయాల్సింది. ఓకేనా? ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? yes sir. Yes sir. జెంకిన్స్ అనేది ఇలా ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకేనా? సో తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ డెవ్ సర్వర్తో మనకు వర్కౌట్ అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా చేయాలి. యాక్చువల్లీ ఐ విల్ షో యూ సమ్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్. సో దీనికి మనం ఏం చేస్తామంటే లెట్స్ టేక్ న్యూ ఐటమ్ ఒకటి తీసుకుందామండి, ఏదో ఒకటి. ఐ కెన్ గో విత్ శాంపుల్ అని ఒక ఏదో తీసుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, సో టేక్ ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్ అండి. ఇది క్లిక్ చేయండి. అంటే మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేయాలి అనేది నేను చూపిస్తున్నాను మీకు. క్లిక్ ఆన్ ఓకే క్లిక్ చేయండి. చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్, బిల్డ్ ట్రిగర్స్, బిల్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్, ఇవన్నీ CI/CD పైప్లైన్స్ అండి. ఇవన్నీ CI/CD పైప్లైన్స్ అనమాట. అంటే మనం రియల్ టైమ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇవే ఉంటాయి, కానీ పెయిడ్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫ్రీ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంతే. ఓకే, సో ఫ్రీ వర్షన్లో కొన్ని ఉంటాయి, పెయిడ్ వర్షన్లో చాలా ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో దీంట్లో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానండి. అదొక ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి. ఓకేనా, చిన్న ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నాం. లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో బిల్డ్ స్టెప్స్. సో మనం బిల్డ్ స్టెప్స్ కాడికి వెళ్తున్నాం. యాడ్ బిల్డ్ స్టెప్. సో దీంట్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను నేను. ఎగ్జిక్యూట్ షెల్ అనేది తీసుకున్నాను. తీసుకొని ఎకో అనేది మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఎకో అనేది ప్రింట్. మీకు లైనిక్స్ మీకు సర్వర్ కమాండ్స్ చెప్పింటాం. జెంకిన్స్ పాస్డ్ అని ఒకటి ఏదో పెడుతున్నా అండి. ఓకే, సేవ్ చేస్తాను. ఓకే, సేవ్ చేసి గో టు డాష్ బోర్డ్ అగైన్. చూడండి, మనకు ప్రీవియస్గా ఏం లేదు. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు చూడండి ఏదో వచ్చింది మనకు, ఇలా వచ్చేసింది చూడండి. దీన్ని ఏమంటామంటే జాబ్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటామంటే జాబ్స్ అంటాం. ఒక డెవాప్స్లో దీన్ని జాబ్ అంటాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. జాబ్స్ అంటాం. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా సరే ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలి CI/CD పైప్లైన్స్లో అంటే దీన్ని జాబ్స్ అంటాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను నేను? ఫర్ దిస్ ఐ కెన్ గో విత్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు రన్ అవుతుంటుంది, లోపల డిఫాల్ట్గా రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది రీఫ్రెష్ చేయండి. దీన్ని రీఫ్రెష్ చేయండి. చూడండి, టిక్ వచ్చింది ఇప్పుడు. అంటే కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. నాకు ఎక్కడ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందంటే గో టు కన్సోల్ అవుట్పుట్. ఇది క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏమొచ్చింది, ఎకో జెంకిన్స్ పాస్డ్ సక్సెస్ అని వచ్చిందండి. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే లోపల కోడ్ అనేది రన్ అవుతుంది సక్సెస్ఫుల్గా. అంటే ఇది టెస్ట్ చేయడం, జెంకిన్స్ని టెస్ట్ చేస్తున్నాను. జెంకిన్స్ అనేది వర్క్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకోవడానికి నేను ఈ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సక్సెస్ అంటే నాకు కోడ్ లోపల సక్సెస్ అవుతుంది ఎక్కడో. ఓకేనా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద డెవ్ సర్వర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ నేను లాగౌట్ చేస్తున్నాను అండి. ఇది లాగౌట్ చూడండి మనకి ఇలా వస్తుంది, ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో సైన్ అవుట్ చేసేస్తుంది. ఓకే, క్లోజ్ చేస్తాను. నౌ లెట్స్ గో టు టెస్టింగ్ సర్వర్ పై క్లిక్ చేయండి. టెస్టింగ్ సర్వర్లో మనం ఏం చేస్తామంటే చూడండి, జెంకిన్స్ అనేది రన్ అవుతూనే ఉంటుంది కంప్లీట్గా. నేను సైన్ అవుట్ చేశాను కాబట్టి బయటకు వచ్చేసింది. ఓకే, ఈ విధంగా వస్తుంది. నేను క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. లెట్స్ కాపీ దిస్ ఫైల్. దీంట్లో మనం ఏం చేయాలంటే బిఫోర్ గోయింగ్ విత్ ద టెస్టింగ్ సర్వర్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్. ఈ టెస్టింగ్ సర్వర్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు వెబ్ సర్వర్ అనేది పాస్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, జావా, మావెన్, గిట్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, జెంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేశాను కదా. దీంట్లో నేను ఏం చేస్తానంటే వెబ్ సర్వర్ యాక్సెస్ చేస్తాను. సర్వర్
యాక్సెస్ చేయాలి. అది ఎలా అంటే పాస్వర్డ్తో చేయాలి. అండ్ ఏది యాక్సెస్ చేయాలి అంటే టామ్క్యాట్ సర్వర్ యాక్సెస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో కూడా వెబ్ సర్వర్ యాక్సెస్ చేయాలి, పాస్వర్డ్ యూజ్ చేయాలి అండ్ టామ్క్యాట్ సర్వర్ యూజ్ చేయాలి అండ్ ఫైనల్గా బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలి. రిలీజ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది నేను యూజ్ చేయాలి ప్రజెంట్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే CI/CD పైప్ లైన్స్తో ఫస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ తీసుకొని నేను ఫస్ట్ ఇది డౌన్లోడ్ చేయడం పక్కన పెట్టండి. ఫస్ట్ ఇది కాదు, మనకు ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఒక్కసారి ఇది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత, ఈ 2 సర్వర్స్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నేను ప్రాజెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది కొంచెం మనకు సీక్వెన్షియల్, ఎక్కడ స్టాప్ చేయకూడదు. టెస్టింగ్ సర్వర్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మనం పైప్ లైన్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అండి ప్రజెంట్. ఓకే, సో ప్రజెంట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఇవి ఇన్స్టాల్ చేసి జెంకిన్స్ ఓపెన్ చేయండి. ఫస్ట్ మీరు జెంకిన్స్ అనేది ఓపెన్ చేసేయండి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఇంకోటి నేను చెప్పాలి, టెస్టింగ్ సర్వర్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్ నేను సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు చూడండి, నేను 2 దానిలోకి సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ ఇస్తాను. ప్రజెంట్ సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తాను. లెట్స్ గో విత్ సెక్యూరిటీ యాక్సెస్. ఇక్కడ చూడండి, ఎడిట్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్. సో దీంట్లో మనం యాడ్ రూల్ చేసి మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేయాల్సింది ఆల్ టీసీపీ యూజ్ చేసి IPv4 యూజ్ చేయాలి. సేవ్ ద రూల్స్, సేవ్ చేయాలి. టెస్టింగ్ సర్వర్కి, ప్రొడక్షన్ సర్వర్కి TCP అనేది యూజ్ చేయాలి. ఇది మనకు ఓకే, లెట్స్ గో విత్ EC2. ఈ 2 యాక్సెస్ కోసము మనము ఇవి యాక్సెస్ చేసిన తర్వాత 24 అవర్స్ తీసుకుంటుందండి ఇది 2 దాంట్లకు. ఎందుకంటే మనం ఫ్రీ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం, నాట్ పెయిడ్ వర్షన్. ఇప్పుడు టెస్టింగ్ సర్వర్కి, ప్రొడక్షన్ సర్వర్కి ఇప్పుడు నేను యాక్సెస్ ఇచ్చాను, TCP అనే యాక్సెస్ ఇచ్చాను. ఓకే, యాక్సెస్ ఇస్తే 24 అవర్స్ అంటే రేపు ఈ టైంకి మనకు ఓపెన్ అవుతుంది, పోర్టల్ ఓపెన్ అవుతుంది. అది కూడా టామ్క్యాట్ సర్వర్తో ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ప్రజెంట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే జెంకిన్స్ సర్వర్లో డిప్లాయ్మెంట్ వరకు మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాము. సో ఫస్ట్ ఇది ఇన్స్టాల్ చేసి రెడీగా ఉండండి మీరు. నెక్స్ట్ ఇది రేపు చెప్పేస్తాను ప్రాసెస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. 24 అవర్స్ టైం తీసుకుంటుందండి టెస్టింగ్ సర్వర్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్ 2 ఒకేసారి ఫ్రీ వర్షన్లో యాక్సెస్ అవ్వడానికి. ఓకేనా, ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. సో ఫస్ట్ మీరు ఈ 2 యాక్సెస్ చేసి రెడీ పెట్టుకోండి, డిప్లాయ్మెంట్ రెడీ పెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ ట్రై టు కంటిన్యూ టుమారో టెస్టింగ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ సేమ్ టైం. ఎందుకు ఆన్లో పెట్టట్లేదంటే ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా నేను TCP యాక్సెస్ ఇచ్చేసాను కాబట్టి అది డిఫాల్ట్గా తీసుకుంటాను, నో ప్రాబ్లం. CI/CD అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ CI/CD కూడా ఒక ప్రాజెక్టే, గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే మీ టాస్క్ కాదు, ప్రాజెక్టే అది కూడా. ఎందుకంటే మనం రియల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీలో ఒక కల్చర్, ఒక ప్రాసెస్, ఒక మెథడాలజీ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో మనం ఎక్కడ నుండి డెవలపర్ సైడ్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, డెవలపర్ సైడ్ నుండి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చి మనం పైప్ లైన్ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాం అనేది చూపిస్తున్నాను క్లియర్గా. ఇది జస్ట్ నాట్ ఏ నార్మల్ టాస్క్ అండి, ఇది ఖచ్చితంగా మనం ఇది యూజ్ చేయాల్సిందే. ఇది లేకుండా మనం ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ అయితే చేయలేము. ఓకే, డెవలపర్ సోర్స్ కోడ్ నుండి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి.